Hey guys, welcome back to my vlog with the B. Assalamualaikum semua, apa kabar? Waalaikumsalam, semoga baik-baik saja, ya kan? So hari ni Yus nak share tentang bag Mahal Datuk Siti Nurhaliza, ya kan? Siapa sih yang gak mau tahu? Aku je yang nak tahu. So sebelum kita tengok bag Datuk Siti Nurhaliza, subscribe my channel, like this video and share it, and don't forget to follow me on Instagram YUSFARIQ. So let's go. So pertama-tama kita harus kita harus buka Instagram Datuk Siti Nurhaliza. Of course kalau tak buka macam mana nak tengok, ya kan? Dia apaan sih, gak lucu. Dah bang, gimana sih ini ya? So as we know, Datuk Siti Nurhaliza ni bukan yang jenis apa menunjuk sangat. So it's really hard for us to actually tengok dia pakai bag apa. So kadang-kadang it's just like, you know, nampak sipi-sipi je sometimes. Most of the time tak nampak langsung sebab she's not that kind of person. So once dia tunjuk tu semua orang macam gila mahalnya. But mostly apa yang orang perhatikan adalah jam, because you know like jam mahal, siapa yang tak tahu. But for this time I'm going to reveal berapa harga Datuk. What the fuck am I talking about? Berapa harga bag Datuk Siti Nurhaliza? Okay, first one. Okay, so this first one is actually from agak lama dah collection ni. It's a Louis Vuitton Emprunté. So Emprunté is actually the leather. It is called as Emprunté, and it is a shit, I forgot what's the name. I will put there. The number of the bag is something to do with pointy idea. I forgot, but it's an old bag. So the price of this bag is actually drum roll, 14,000 ringgit. Wow. So kalau korang nak tahu, itu adalah beberapa daripada koleksi Louis Vuitton yang mahal, atau LV yang mahal. Sebab kalau macam bag yang macam I punya ni SPD. So this SPD, if you watch from my last video, so the current price of SPD 40 ni adalah RM 5,100. Kenapa SPD ni murah? Sebab dia canvas. Dia canvas and ada leather sikit lah. But yang Datuk Siti Nurhaliza is fully leather. That's why it's harga dia adalah RM14,000 sebab dia full leather. Going on to the second bag. So the second bag is actually from Selene. Selene Trapeze, if I'm not mistaken. I will put here. So Selene Trapeze adalah salah satu bag yang quite diminati oleh peminat-peminat Selene bag. So the price of the bag is actually around 18,000 ringgit. Wow. Sebab you tengok, it is not the normal Selene Trapeze, but it is actually yang ada snakes, if you can see at the front part dia. So sebab itulah dia mahal. Sebelah yang warna biru tu dia macam suede leather, and then the black part is just like a normal leather. That's why dia macam lebih mahal daripada LV tu, sebabkan dia ada exotic leather. Sebabkan dia ada exotic leather. That's why. So going on to the one of the most expensive bag yang Datuk Siti Nurhaliza yang ternampak kita tak tahu, mungkin dia ada lagi lebih mahal, but yang ternampak dalam social media. So it is an Hermes Kelly size. I believe this is size, looking at the handle, I believe this is size 35 sebab the leather of the handle tu macam jauh sikit daripada bucu bag. Sebab kalau size 32 dia macam dekat sikit dengan bucu bag tu. So basically Kelly dia ada size 25, size 28, 30, 32 and 35. Saya suka tertukar sebabkan ada salah satu bag lagi yang ada size 34, bukan 35. So that one is Hermes Gypsy. Datuk Siti pun ada juga, tapi tak boleh retrieve gambar sebab dari Google, lepas tu gambar dia macam kecil. So I will not put it here, but letak je lah. So yeah, so this is the Hermes Kelly size 35.
in, I believe it's Togo leather. So for Hermes bag, especially Kelly and Birkin, kita tak boleh cakap macam oh harga dia 60,000, oh harga dia 70,000. Tak, sebab different country punya different prices. Such as for kita talk about Hermes Kelly. So pertama, you nak introduce Hermes dari so Hermes Kelly ni sebenarnya dah diproduce dari tahun 1892, but at that time because Hermes focusing on anything with horse, macam saddle apa semua. So actually bag Kelly ni adalah sebenarnya untuk hold the bag, untuk hold the saddle untuk kuda tu. Dan pada tahun 1930, son-in-law of Hermes, Robert Dumas, jadikan dia redesign balik bag ni jadikan travel bag. Dan pada tahun 1956, di kemuncaknya bag Hermes Kelly ni dikenal disebabkan oleh putri Monaco yang bernama Grace Kelly. So actually, the bag used to be called as Sac et de Pache, which is a travel bag if I'm not mistaken. But then semenjak Grace Kelly pakai sebab dia banyak media ambil gambar dia sebab dia nak tutup baby bump dia, so bag tu terexpose lah, and the bag is known as Kelly since then pada tahun 1956. Okay, so going back to the price. So the price of the Kelly bag is around RM80,000 plus minus. Kenapa you cakap RM80,000 plus minus? Sebab di setiap negara, di setiap butik dan di setiap reseller harga berbeza-beza. Kenapa ada reseller? Jadi macam ni, if you want to buy Hermes Kelly, dia tak macam nak beli bag-bag LV ke bag-bag Hermes yang lain. Untuk Kelly dan Birkin, it depends on, dia sebenarnya you kena ada relationship with your sales assistant or client advisor. Macam this sales assistant basically akan tengok lah macam oh you dah berapa banyak dah beli Hermes, bag Hermes yang lain, berapa puluh ribu atau berapa ratus ribu, dan after that mereka akan offer you the bag lah, macam oh kita ada bag Kelly hari ni, you nak tak? But you cannot pilih the colour lah. Macam kalau ada warna hitam dan kulit biasa, kalau dia tawarkan you tu, kalau ada yang tu je lah, you cannot ask for more. But sometimes it depends lah. Kalau macam sometimes in different Hermes store, it depends on your presentation. So the price in Europe last year is around RM40,000 for that size 35, based on purseblog.com. I forgot that I put the link. So dia ni macam expert in Hermes. So last year harga dia around that. But if you beli dekat US, harga dia beza 2,000 USD, which is around, let's say, almost RM50,000. But then harga akan lagi semakin mahal dekat reseller. Kenapa harga reseller lebih mahal? Sebab macam ni, you bayangkanlah, if you pergi Hermes, belum tentu you boleh dapat that bag. And then tambah-tambah lagi, kalau you nak warna biru, sah-sah lah. Kalau tentu tak dapat nak pilih colour tu memang mustahil lah kan. And then reseller ni dia macam oh dia ambil, mungkin dia ada track record dengan Hermes, so dia pernah beli ni tahun ni, dia beli tahun ni, and then dia kumpul dan dia beli mungkin dari reseller lain. Jadi basically dekat reseller ni semua warna ada, semua leather ada. So basically we are paying premium for that. So maksudnya premium ni macam kita bayar upah, dia carikan that bag, that leather, kita cut the line lah, because sometimes for kita nak order the bag itself, mungkin it will take 2 years sebab yelah dia bukan mass production sangat lah. Macam apa yang ada kat store yang tu je lah. Kalau kau nak lain, maybe you have to wait for 2 years or 5 years, something like that. Before it was 5 years, but if I'm not mistaken sekarang around 2 years, macam tu, 2 years ke bawah. So yeah, that's why kenapa mahal dekat reseller. So dekat reseller mungkin mereka akan jual RM60,000, RM80,000, RM100,000. It depends on the leather, it depends on the hardware, it depends on the color itself. Sebab the color, katakan warna merah, Hermes setiap tahun akan keluarkan different kind of red. So jadi macam tu lah, sebab tu mahal. Jadi macam tak semua warna yang kita nak ada. This is especially for Hermes Kelly and Birkin. So the second expensive bag. So the second expensive bag is Hermes Birkin. I believe this is in Togo. It's in chocolate brown, size 35 juga I rasa, and in gold hardware. But this color is macam, this color kalau tak silap, based on my research juga, this chocolate brown is warna yang dah lama, but the
price range is about the same with Kelly, but if I'm not mistaken, dia akan lebih mahal. If beli kat butik in the Europe, dia akan lebih mahal 4,000 to 6,000 4,000 to 6,000 ringgit, lebih mahal daripada Kelly. Maybe it's because of it is high demand than Kelly. Sebab kalau korang nak bezakan, Birkin ni yang Rosmah pakai itu. So kalau Kelly ni dia one handle with strap, and the strap boleh detach. Kalau Birkin is only two handle dan tak boleh strap lah, macam tu lah. And the size ada size 25, 30, 35 and 40. Dia macam beza sikit dengan Kelly lah, ada sizing. So, okay, fun fact about Birkin is actually, Birkin ni didesign oleh CEO at that time, oleh Jean-Louis Dumas, the family of Hermes jugalah. And then in 1981, so the story is very interesting, di mana mostly pasti korang dah tahu, the CEO sit beside a very famous artis pada zaman tu, nama dia adalah Jane Birkin. So Jane Birkin ni masa tu naik flight, duduk sebelah-sebelah, dan bag dia jatuh, and then dia merungut, dia cakap susah lah nak cari bag leather yang boleh masuk sumbat everything macam tu, sebab at that time dia pakai straw bag. So straw bag is like a rotten bag, and dia macam never full, bag LV never full, dia macam boleh campak macam-macam. So dia nak cari bag yang macam tu lah. So at that time Jean-Louis Dumas pun memperkenalkan diri dia, dan dia designkan special bag untuk Jane Birkin, and di situlah terjadinya bag Birkin bag dikenal oleh seluruh dunia sebabkan insiden tu lah. Kalau tak mungkin ada Kelly bag saja kot. So the price is macam tu, around 50,000 to 60 in the boutique, but for reseller kemungkinan 80 ke 100,000. It depends how hard the leather to find. It is hard, how hard the color to find, sebab tak semua color ada. Hardware jenis leather, sebab leather dia ada macam Togo, ada Clemence, ada Barenia, ada Box tu dah lama, ada Epsom, ada Niloticus, ada alligator, ada ostrich, ada lizard, macam-macam. Hermes memang banyak gila exotic leather. So it depends on the price lah. Sometimes ada yang sampai 200,000 dan sometimes ada yang berjuta pun ada, sebab it depends on the hardware. Ada juga yang hardware dia diamond apa semua, so it depends. But for Datuk Siti Nurhaliza yang kita tengok ni, kemungkinan dalam, kalau dia beli dekat reseller, kemungkinan dalam 80,000, something like that. But if dia beli dekat boutique dekat Europe atau US, it's around maybe 50 to 60,000, something like that. So I guess that's all for today. Thank you for watching. Dan kalau korang nak use buat review bag celebrity lagi, comment below. Kalau korang kepoci macam you, sebab I love bag. I'm a guy, I don't know why I love bag. Anyway, don't forget to follow my Instagram YUSFARIQ, and don't forget to subscribe this channel, like this video, and share it. And it's time for me to say bye-bye now. Bye-bye. Ciao, Bella.